So hello everyone. So now I will explain the MCQ of the chapter revision of class 10. Okay. So there are 30 question, I think 30 question. All are important question. All the question came already in the previous exam. So we'll discuss all these questions now one by one. So let's start the first question. Okay, see the first question. The first question is given: if m is the cube root of n, then find out the value of n. Okay. So eto high secondary to SSLC exam, metric exam on aisile eto. So we'll start with the first question. If m is the cube root of n, m is the cube root. M is the cube root of n. So what will be the value of n? So if you shift it to the other side, it will become m cube. Ki hobo? M cube hobo. The value of n is m cube. Option ki hobo? Option C. Question number 1, option C. Okay. Next question to ki diya ase, how many natural number are there between 18 square and 19 square? Duta consecutive number ase 18 square and 19 square. Ki koriba tumaloke? Just consecutive number jodi thake teta ki korim? Ei je first number ase eto 2 di multiply kori diba. Kiman hoy gol? 36. So there are 36 numbers between 18 square and 19 square. So option ki hobo? Option B. Next we have, which of the following is a square of an odd number? Odd number. Yet odd number ki ase? Odd number ase 169. Okay. Odd number ase 169. So the square of odd number will become 169. So which of the following is a square of odd number? So 13 or square ki ase? 169. So answer ki hobo? Answer is option B. Okay. Next question number 4. Yat jiman kini question ase, gutei kini question exam or aha question ase. Thik ase? So ebor sob high secondary question, metric or aha question hoy. SSLC exam aha question. Next question diya ase, the standard form of 0 point keta diya ase? 0 diya ase. So standard form to ki hobo? We'll write 6 4 first. Standard form to ki asile? Eta digitor pisot decimal to asile, hoine? So a decimal point to kora higol yar higol. So it is moving back side. So 1 2 3 4 5. So 10 to the power minus 5. Kundu hobo? 10 to the power minus 5. Option D. Ki hobo? Option D. Next question number 5. If P is directly proportional to Q and P is equals to 6 and Q is equals to 30. Eto ki diya ase? P by Q. P value diya ase 30. Oh, P value 6 aro Q value diya ase 30. Okay. P is directly proportional to Q and P by Q is given 6 by 30. Okay. Next diya ase, if P is equals to 2, then what will be the value of Q? P value kiman diya ase? 2 diya ase. So 2 put koi diya. Q is equals to, eto cancel kori paim hoine? 6 1 ja 6 5 ja. So 1 by 5. So cross multiply koi diya. Q is equals to kian hobo? 5 2 ja 10. So answer ki hobo? Answer hoy gol B. Okay. Next question number 6. Find the value of m such that yat diya ase minus 2 to the power m plus 2 and into minus 2 to the power 3 is equals to minus 2 to the power 8 diya ase. The base are same. So base jodi ekke thake teta ki korim ami? Base to common loi lom. M plus 2 plus 3. Here to the power 8. So base are same. So base you can cancel it. Eto ki hobo? M plus 5 hoy jabo ar eto hoy gol 8. So m equals to kian hobo? 8 minus 5, that is 3. M or value kiman hobo? 3.
Question number 6, option B. Okay. Question number 7. 7 ki diya ase. If the diagonal of a rhombus are 24 meter and 10 meter, then the length of each side is. Eto sage next part to asile, isn't it? Next part to asile. Hey part to amar nahe. First part to ahibo hol. Totapi moi eto dekhaisu rhombusor jodi eto thake diagonal duta ase eta digol ar eta choti ase. This is given 24. So kiman hobo 12 12 because the diagonal bisect each other, isn't it? So eto 12 hole eto 12 to 24 hoi gol baki to kiman ase 10 10 hole eto 5 hobo eto 5. To eto ami jano je it form a right angle triangle. The diagonal bisect each other at 90 degree. To eto hoi gol 90 degree. To eto 12 eto 5. To 12 square is 144 ar efale eto hypotenuse hoi jabo. Eto hypotenuse eto 25 kion hoi gol 169. To square root kian hobo? Square root of 169 is 13. So it will be 13. The side will become 13. ठीक है सर? ये part तो ना है, तभी वो तो लिखी दी समय. Question number 7 to give about 30. Option C. Option C. Question number 8. Question number 8 की दिया समर. Root 2025 is given how much? 45. So यार की होबो? यार decimal आहिबो. तो यार की होबो? यार एटा डिजिटर पिছত decimal आहिबो. Okay. तो option হৈ যাব আমাৰ B. 9. If A, B, C and D are in proportion, then if A, B, C, D are in proportion, A, B, C, D কি দি আছে? Proportion দি আছে. A by B is equals to C by D. এটো option আছে নে ইয়াত? এটো অপশন নাই ইয়াত, এটাও নাই, ঠিক আছে? কিন্তু এটো ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰাছো, ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব? AD আৰু এফালে হৈ যাব BC. এটো অপশন আছে নে? এটো অপশন আছে, অপশন C. সো অপশন C হৈ গ'ল. Question number 10. Which of the following number is not a perfect square? Not a perfect square. 21 এটো হৈ যাব, এটো 27 হৈ যাব, এটো কি হ'ব? এটো 37 হ'ব সাগে. আৰু D to কি আছে? 4658. 4658. 4658 is not a perfect square. So option কি হ'ব? Option D হৈ যাব. Okay? Option D হৈ যাব. Next question number 11. Question number 11 কি দি আছে? Which of the following number are proportional? Proportional কোন কিটা হ'ব? তো ইয়াত যদি নাম্বার দিয়া থাকে প্ৰথমটো চোৱা 6 6 8. তো ইয়াত কি কৰিবা তোমালোকে? First you multiply this and you multiply this. 8 2s are 16, 6 6s are 36. They are not equal. Okay. Next to কি দি আছে? Next to দি আছে 10, 20, 30 and 60. So if you multiply these two, 16 to 10 কিমান হ'ব? 16 to 10 কিমান হ'ব? 600 হ'ব. আর এটো 2 3 20 into 30 কেন হ'ব? ইয়াতো 600 হ'ব. Both are equal. তো এটো কি হ'ব? Proportional হ'ব নে? Proportional হ'ব. তো question number 11 option কি হ'ব? Option B. Question number 11 হৈ গ'ল option B. What about question number 12? Which number is the factor of every number? Which number? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো number factor হ'ব? কি হ'ব? 1 is factor of each and every number, right? So option কি হ'ব? B হ'ব. 13. A, B, C, D are in proportion, then which of the following is true? That's why A, B, C, D are proportion. AB is equals to A by B by C by D. Eto di ase proportion di ase. Okay. So here kuntu option correct hobo. To here option B to correct hobo. Eto ki boli koy? Componendo. Have you heard about the componendo? Means denominator jodi numerator logot add kori diu, in that case also it will be proportional. So option ki hobo? Option hoy jabo amar B. Option hoy gol amar B. Okay, A plus B by B and C plus B. Okay. Question number 14. 14 to ki diye the value of
2.03 into 10 to the power minus 2.03 into 10 to the power minus 5 দিয়া আছে minus 5 দিয়া আছে কি কৰিম এতিয়া এটো 203 লিখি লবা minus 5 দিয়া আছে তো ডেসিমেল তো কি হ'ব ইটো সাইডে মুভ হ'ব তো 1 2 3 4 5 ইয়াত হ'ব this will be the answer কোনটো হ'ব অপশন কেটা জিরো আছে সাইডে জিরো so 1 2 3 4 option B হ'ব okay option B question number 15 how many natural number are there between a square and a plus 1 square a square and a plus 1 square এগিটা কি হয় consecutive number হয় না suppose 3 and 4 are consecutive number suppose a এটো ললো তো a plus 1 এনকা লিখিম হয় না এটো কি হয় 3 plus 1 হয় না এটো suppose 3 এটো 3 plus 1 suppose this is a this will become a plus 1 so these two are consecutive number so how many number are there in between two consecutive number কি আসলে two consecutive number কি আসলে আমার between any two consecutive number কি আসলে first যেটো number আসলে তো আমি কি কৰিছিলো আমি 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছিলো তো a square and a plus 1 whole square ৰ মাজত কিমানটা নম্বৰ থাকিব you just multiply this number by 2 so it will become the number which lies between a square and a plus b a plus 1 whole square so answer keyboard 2a as an option C question number 16 find the value of cube root of 8 cube root of 27 and cube root of 64 কি হ'ব cube root of 27 and cube root of 64 so cube root of 8 কিমান আসলে cube root of 8 is 2 cube root of 27 is 3 and cube root of 64 is 4 তো এড কৰি দিয়া 7 8 9 आंसर কি হ'ব 9 কোনটো হ'ব आंसर option D 16 to হৈ গল option D 17 which digit cannot occur in unit place of a perfect square number কোন কিটা digit repeat না হয় suppose 1 square 2 square 3 square is 9 4 square is 16 5 square is 25 6 square is 36 7 square is 49 8 square is 64 9 square is 81 so unit digit কোন কিটা নাম্বার নাই সোয়াসন 1 আছে 2 আছে জানো 2 নাই 3 আছে জানো ইয়াত 3 ও নাই 4 আছে নে 4 আছে 5 আছে 6 আছে 7 আছে নে 7 ও নাই 8 আছে নে 8 ও নাই 9 আছে নে 9 আছে তো এইগিটা নাম্বার কি হ'ব unit place ত কেতিয়াও নাহে okay so which digit cannot occur in the unit place of a perfect square number কোন কিটা নাহিব 2 3 7 and 8 option কি হ'ব C option C next question number 18 question number 18 কি দি আছে some very large or very small number can be expressed in standard form is standard form কোন কিটা নাম্বার এক্সপ্রেস কৰি পাইম ইয়াত কি হ'ব standard number কি আছিল আমাৰ suppose 1008 00 আছে এটো আমি কেনেকৈ লিখো 1008 into 10 to the power decimal to কৰা আহিলে ইয়াৰ আহি যাব decimal to হয় না তো ইয়াৰ পিছত কেইটা ডিজিট আছে 1 2 3 4 5 তো 5 এটো হ'ল standard number তো ইয়াত in this case here this is k 10 to the power m is what m is 5 okay এটো হৈ গল আমাৰ k আৰু ইয়াত 5 টো হৈ গল আমাৰ m now এই যেটো k আছে k will lies between what ইয়াত কি দি আছে k is greater than 1 or equals to 1 or less than 10 তো ইয়াত যোন কিটা নাম্বার থাকিব this number will be lies between 1 and 10 equal to 1 হ'ব পাৰে but less than 10 তো কিমান লকে হ'ব ইয়াত এটো কি আছে k তো ইয়াত কিমান লকে হ'ব 1 ৰ পৰা 9 লকে ডিজিট আহিব পাৰে ঠিক আছে তো অপচন কি হ'ব অপচন A 18 টো হৈ গল অপচন A
If 3, 6, 9, x are in proportion, then find the value of x. 3, 6, 9. কি আছে 3, 6, 9 and x. তো এটা আমি কেনেকৈ লিখিম? x. Product of mean is equals to product of extreme. আসলে নে? So if you multiply these two, 3 into x, 6 into 9. So take this 3 to the other side. X equals to 6 into 9 divided by 3. 3 how many times? 2. So x equals to 9 2s are 18. 9 2s are 18. Option A. 92 equal option A. Next, question number 20. Area of circle is given A equals to pi r square. So if area increase, then the radius also increase. Area যদি increase হয় তেতিয়ালে radius will increase হ'ব. Suppose circle to it আছে. ইয়াৰ area to increase হৈ গ'ল, তো radius to increase হ'ব. Next to কি দি আছে? If r decrease, then area also decrease. তো radius to যদি মই কমাই দিওঁ, if the radius is reduced, radius to যদি reduce হৈ যায়, then area will also become less, isn't it? So option কোনটো হ'ব? Question number 20 option হৈ যাব আমাৰ increase and decrease. Option B. Clear? Next 10 more question is left. Question number 21. 21 to ki dise, how many natural number in between square of n and n plus 1? Square of n and n plus 1. n square aru n plus 1 square. Ki asile amar first number to ki here multiply koisilo? 2 re multiply koisilo. To kunto hobo option? Option hoy gol amar B. Next question number 22. What will be the digit in the unit place of the square of 79? Square of 79. 79 square korile mane unit digit ot ki ahibo? A digit to square koi dia kion hobo? 81. To unit place ot ki ahibo? 1. Unit place ot ahibo amar 1. Option B. Question number 23. Find the least number with which 1525 is to be multiplied so that it become perfect square. So first আমি কি কৰিম ইয়াৰ ফ্যাক্টৰ খিনি ওলাম 1525 what are the factor 1525 ডাইগেটে কৈ দিছো 5 ৰে কৰিলে এটো 305 আকৌ 5 ৰে কৰিলে 61 so 61 ৰ পেয়াৰ আছে জানো এটো পেয়াৰ হৈ গল এটো 61 is not in pair so you have to multiply by 61 option কি হ'ব D option হৈ গল আমাৰ D. Next, find the least number with which 1620 is to be divided so that it become perfect square. So, it is perfect square hoy jano? No hoy. So, 1620 if you divide by 2, it will become 810. Again, if you divide by 2, 405 divide by 5, it will equal amar 81. 81 hobo na? 5 8 ja 40, 5 1 ja. It over 99. Eto pair ase ki thaki gol amar 5 thaki gol 5 you have to divide by 5 to get a perfect square number. Okay, so you have to divide by 5. Question number 24 hoy gol option A. 25. Question number 25. Find the square root of 102.01. Ki hobo eto? Eto 10.1 hobo because 101 squaring কৰিলে কি পাম আমি 10201 ওকে সো ইয়াত ডেসিমেল আছে তো ইয়াত কি আহিব ডেসিমেল কোড আহিব ইয়াত আহি যাব হয়নে 102 তো অপশন কি হ'ব অপশন হৈ গল আমাৰ অপশন ডি হ'ব অপশন হৈ যাব আমাৰ ডি question number 26 the value of y in the blank space of the following it is what it is inversely proportional di ase here 1 at 31 it's 32 hobo sorry it 32 hobo huh? Not 31 it should be 32 so 1 by 32 2 by 16 4 by 8 so if you multiply these two number 32 into 1 32 16 2 is 32 8 4 is 32 so yat ase to yat ki hobo 4 ahibo 8 4 is 32 option ki hobo option C hobo okay inversely proportional hoy ase to fine. Which of the following is not a perfect square? Which of the following is not a perfect square?
এইটো 2024 নে 25 মেট্ৰিক এক্সামত আহিছিলে এইটো তো 441 572 572 ইজ নট এ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ 27 টো হৈ গ'ল আমাৰ অপশ্যন বি ওকে 572 ইজ নট এ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ ওকে এইটো হৈ গ'ল 21 এইটো হৈ গ'ল 24 এইটো হৈ গ'ল 27 এর স্কয়ার বাট 572 ইজ নট এ পারফেক্ট স্কয়ার কোশ্চেন নাম্বার 28 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ স্কয়ার অফ অ্যান অড নাম্বার স্কয়ার অফ অড নাম্বার এইটো কোশ্চেন রিপিট হৈ গ'ল আকৌ এইটো কি হ'ব অপশ্যন বি 13 এর স্কয়ার কি হয় 169 তো 13 ইজ এন অড নাম্বার সো দিস ইজ এন স্কয়ার অফ অড নাম্বার নেক্সট এইটো প্রি ফাইনালৰ কোশ্চেন আছে root 4 plus cube root of minus 125 plus 64 to the power 1 by 3 ইয়াৰ cube root হৈ যাব square root হৈ যাব 2 এটো লিখিব পাই 125 to the power 1 by 3 লিখিব পাই মানে এটো হৈ গল 4 cube power কিমান আছে 1 by 3 দি আছে 2 plus this can be written as minus 5 to the power 3 into power already আছে 1 by 3 তো 5 minus 5 to the power 3 হৈ গল আৰু এফালে 1 by 3 আছে আর এটো হৈ গল 4 3 into 1 by 3 এটো to cancel কি থাকিলে 2 plus minus it will become minus 5 plus এটো হৈ গল 4 4 plus 2 is 6 6 minus 5 is 1 okay তো অপশন কি হ'ব 29 to হৈ গল অপশন বি question number 30 এটো match the following দি আছে the standard form of 0.00046 standard form কি হ'ব এটো এটো r a হৈ গল r এটো আছে এটা অপশন এটো এটা আছে এইটাটো ap হ'ব এটো ক্যান্সেল হৈ গল তো এই দুটাৰ মাজত যিকোনো এটা হ'ব নেক্সট তো চাও পারফেক্ট কিউব হ'ব কি হ'ব 343 b হৈ গল b is p এটো মিলি আছে b is p now c to চাও not a perfect square তো 572 is not a perfect square তো c হৈ গল q c is q ইয়াৰ আছে এটো c s আছে তো অপশন কি হ'ব অপশন বি okay so go through all these questions I hope it will help you for your unit test exam okay so thank you so much for watching